obi a wo dem ne se utumu se all of a sudden enoma paapai e wo dem a bu so wo bu se o glass abofom obi antio me shomo how a obetumi identify say there's a spirit in your house and our photo so we want say fisura na abofom se because say wo dem na wo se enoma ta wo so glass pine wo dem se bibie frato pine utu se utumi pie ba bia ode ade to ye no wo ba ya bo se eyi abofom wo bo se bia wo picture esen wo na eyi abo bo se glass esi wo na eyi abo ana sa de kura wo tu sa de no so buyi but all of a sudden bo se ba de na ide afiri se ba hwefom eto bia number 3 ade ta ahwehwe fom wo dem wo. I am telling you sir, there is a spirit in your room odo na torment. And it's a sign I want to say, it won't pardon. You have to stand firm and pray and stop that spirit. But what the no can? It will be a wood table no piano. Say and no matter papa or would them and also a sign say there's a spirit in your room. Number 4. Someone tell me say I did tire I want them there's a spirit in your room. Obo what the watch betua. What the watch to table no so. O kwamra no na watch no o pa wo hu wani mra wo se na TV so there's a spirit in your room. It's somebody tell de be ma nyina ni ada wo se be ya wo express sa no ma bia onna so se bita to am na so ma mu tebi no and so wo wo so Facebook no manda yawo abo bi so ten so anwumre anase daytime someone the moment I will be wo fie anase uni bi otabe susu wo ho a it is telling you that there's a spirit in your house. It did not mean see ano it did not mean change ni say utie mi a so to so de ade to a na ade na de to ye no ade na de to ye no bo say tell me de to a no me ba ya na akoda obi so ade na me de to ya no me ba ya na ayira obi asa no be ya asa to obi ya no. Do you know what it means? It means that there's a spirit in your room. Okay. So they are there to na etayira na unhu a and also just say there's a spirit in your room. It also you need to be careful and pray. Number 5. Say aboa we bi uni bi wo fie anawo bi na what else super there's a spirit in your room. Aboa na de ba beto so no oya aboa se uni bi e wo fie anase wo bi una bi aye wa aboa ana bo so abo na bi no fie but omo taba fie obesu utati su no se eya no pa eya wia anwumre I don't care but someone taba super na se wan wo bi no someone tell super it means there's a spirit. I'm telling you okay e wo fie ho but omo fa abo na to so ba me obi say what about what about kitchen says oh kitchen there kitchen says the baby I know aduane na de baby there the ho mama nti ase ye na me nche na se but there is one aboa bi a ono so ni su no eche tumi a abafi ho onsu kwa the moment asabo no esu beba ebu bo se anwumre wada no na asabo no obeja wo no osu the moment obesu bia no aboa ne bo nka yes there's a spirit in your house. It wouldn't be honest or sorry but the Christ of baby what to kura no was obeda but we Christo ni na wutimi a enu tini this secret under this word ye de bre wo no aboa no na screen so no so someone we su nyina no are spiritually bound emu a omu wi aso mo su ekasa ye omu bi wo a omu su enkasa emu omu su ekasa na mame ntoto omu nyina fam be akọ ya to omu su a ekasa aboa bi aise be ma wonam ana nipa bi ase nipa bi wonam na ye wa aboa bi wo otabo di wachi a it is a sign of victory. Yes. Mame ntoto ni nyina enfama mo aboa no nie shatok so bright bre me peda me ntoto ni nyina ma sa aboa we no alen kibi to emu a omu su ekasa shatok ko depend sheet bre me sa aboa de to school ni so no ye wo emu bi wo a omu su eye kasa pa de chenipa aboa ba ko di kan ye sa aboa do the school ni so no
Nisu a sign of warning. Amuntansu. But the moment they sound and now they cry, a sign of spiritual warning. And the baby be a wuti me. It is a wa wuti me no. Someone will musu am infen ya grow. And I wuti fie na wo se sabo we bi wa wuni bi. Bible se dro wi na wo be jono musu. Ebu se dro anwumra. Wa akasa wo fie ho. Abo bi eno batadro anwumra na sabo we abeja wo su a. O kata se ba ye tu bi wo fie ho. Someone will su, omusu ni tia ba ye. Abaifom pesa mo we su. Ayabo be na maker. I am talking about abo na fe okra. Cat. Okra su abaifom pe. Ana so okra su su a, na chese ba ye bia ba fie ho. Mo se anajo wada no. Na okra be jo miau. Miau ankra wo su bia wo. Esu no ya reho. Okra tibi susu reho bia wan kasa wo su mu bete. Ana okra etibi su esu a esu no wan kasa owure anho. But the su ne bon kaye. Etobi afa we tu ritrim. Okra su eye su a abaifo mpe. Because esu no a prompt nipa. But nipa yate ane ada. It the moment a obi a wote dan bia mu. Ananse ba bia woto wade. Se wota te se onye okra ana wan kasa wo ye okra, wo okra. Na ebia anadwo bi wo a uru se okra ne susu bia ontam se onsu a. De okra de ka to se to me be ba fie ha. To me be ba fie ha. Sorry oh sorry. Na to bi antemi o. Ebe to bre bi wa wie bi be fa wase. Ne fa wa wo ye be so. It is how this okra su meow 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 meow. What your clan catch say? Sorry, there's a spirit coming. And clan akasomu ya baifu. But you walk be one so or ya baifu papa. Yeah. It is a mua omusu ekasa. Oh, we are saying dangerous. And then your papa. Me do munyina ebe benya me matopia for now. Ubetumi hu abu bia ene ni sutu osu a. Efiti de kobati ase. Me say, okra su a sign of a demonic attack. Etuta wuso okra su mia wa money now. Sorry. What it is telling you say there's a spirit coming into your house. It arise and pray. It do you afi mame ko emwa na jata ka bibi kakra fatu nya me mafo ha. Edu we bia won say okra sanipa be wu ofia na wadwane efifie ho no because on pe nipa ewu. It's not okra because yankasa you want say like okra esu a ye nim the reason why also obon say na de ebo anasa ya pameno enti na edu baby aso obi ba bewu a na wadwane efifie ono enti nipa kono wewu ewie no na wasaso aba back Traso na bechu ko bra pato ba gidi nyina akọ ma wie mu a omusun eye papa mabone meye be miensa abone fo no miensa na maye apapa fo no so ede nso ayede miensa na ye 33 eti number 1 medical catch say aboa ni su ekasa pa no eye cat eti me de cat de no me de abeka papa fo no so su a eti tell you say a spirit is coming eti hwi aha eti eno no eti fama omono mompe images ne mam sisi na yenko answer na omode beba no me fast da kase bi Informa Greenfield Scientific Herbal Clinic say o diabetes o de ne stroke o de no eye dompemu yare ba cho ma wonsa enka Greenfield Scientific Herbal Clinic sa so ana bright soldier capsule say dra Greenfield for ediaba wa wo eye libido o libido no form wa tenka na ewo form o low sperm count o de ankasa any bright soldier capsules and be to me aboa now the bright Gallic Plus capsules at the account, bright Gallic Plus capsules or the account, and no to me a bomb no more to what to meditate, NASA support to immune system. No, now, would want to no guard go last stop, ST Junction, Greenfield Scientific Herbal Clinic, Elho. Your number near 0243 983906 0243 983906. Now only Greenfield and Penny for Edding Como Miracle Herbal and Counseling Center. So would you know a skin disease, arthritis, sexually transmitted disease, would you know a urinary tract infection, would you know ulcer,
blood sugar level no na akofa diabetes ediaba wo de na kidney problem for the Miracle Herbal and Counseling Center. Yawo Akwetiman Achimota Udru Akwetiman Palace a obehu ye nkrabata baako ewo ho. Sa so na wo ni eche Madina La Paz Main Road a eno nso ho na behu Akwetiman Palace wona ye kwana so a amehia Otinibi Junction Madina Dodo wa kwantempo na so a ye baako so ewo ho. Miracle Herbal and Counseling Center. Your number near 0244 813-145 0244-813-145. Shata feba me toaso. Wa wuteme no obi busa se eyese obeye okra. Okra no eye moa papa. Okra ye moa pa. Sa wo yen. But spiritually no enkra sa ye demon. Yes. Omo ye moa, omo hu ade pa. Emo me du pe ni hu ade kese. Enta na la yemfa so obi ba bewu e wo fie ope na okra wo a na we dwane efifie ho no because ewuo yeah emo mienu a mo ni hu ade pa no ba ko ye but mo okra e one mo fa bo ba ko no so nto sa mo mienu no mo ni hu ade edi emo mienu mo ni hu ade edi sa mo no so mo be nipa eye edi sa wo bi a eye ba sunsumu no sa wo so dae na wo hu bi a enu na enye but the more money who ade pa omutumi sa omusa pa mu evil spirit ana someone say wo ye bia omu ni nipa kra no ebe ye pe eto mu kuma nipa kra emu a omuta ni nipa kra eye pe no eye mienu for omu mienu nyina gusu for kra na danfo ne to so ma me edi yenye no emu a omusu ekasa ene emu aso bu hu ade se abo na me se fa to so no no so ye emu na me tro so musu kasa no on di ka fa to so me na me fa enkasem but obi entie me aboa na ni hu ade baako uru omotia omo ni hu ade no one aye cat number 2 aye aboa na me dia to screen so ono so na ni hu ade sa aboa we susu kasa me mamo emu a omusu aye kasa evil things it just be born eba aboa we so ta wo se osu a ne su no so represent say adebone eba enya aboa bia na be so ne su no e was so taking it serious but say uti area na aboa we ta su a take sa aboa we su no serious emo we ne okra omu su no e de nsem na eba etemne bi mbaka no fiase se ompuma na woto de se aboa we ta be so ompuma chi a what it means say obi ba be wo fie ana se ba ye bi twam wo fie ho emu a omo wi aso beta hu abaifo nyina ye tupe eye krama na okra omo na hu ba ye tumi wo pa mu abaifo twam omodi omani hu a eye krama okra ana samo ne so omo su no so kasa ana musu no so dia sembone na eba enti the moment okra be su no aya sembone na eba nya de pa the moment akrama be su no aya sembone na eba nya de pa krama su a eni pa se do na joda wote krama su a menta sorry na bompaye e se krama su bia na dwo bia no aya de bone na eba me chebo mu a omo musu anye esupa omo su retimi hu abaifo ya de mo nyina gu screen so eye okra ene krabai enti the moment abo so to sa wo se okra ni su se kra ni su strange bia what it means is there is a spiritual every yankopo wa ebe fi ho so ta wo se kraman tie kraman su a ehu pa ya najo se to ta se ba no kan kraman ni su a ehu pa no osu anajo enu tena makato da me ba se uta da wo dabo na krama be su wo ompum achi a menda sori na bompaye that moment no eno maboni bi koso se wan kasa wo krama idu anajo na bo se wo krama esu a sori na bompaye that moment no susum no adeboni bi ba so your krama prompto enti emua omusu ekasa pa omusu nya so ye evil no 1 aye cat 2 aye dog Father ma 3 ni to so ba me me wato ye ne tabam se sie Father ma 3 ni to so ba me
na yencheche mu sese fa manya mema me ba to bia enchocho no nyina de ehwe nyina no chocho no nyina to na emmo ye nyina number 3 no so anie de be pe nyina ne so bia betro no record na down trim e de wo se okra esu a you know what it means osu miao yaya okra osu yaya bi osu de prompt nipa krama so tumi so na dwobo se wompuma na chi no na osusu ekọ akiri o tede wo akiri mi se that moment abayifu ababro no so be che no ma no nya de pa no meche omo meche tade o omo meche babo omo ba be yom no mafu wa bro no so eti wo nipa no wa be sori abom pa yibia no you set yourself free abo ba ko so ni su kasa no George eti enko tema me eti ka ye ya na kapa ye ya na pa ye ko de tem na etumi because ene bebre ewo ho a ebetumi aboye eti the next one no ane ye de to so na eno so yetimi ehu uti omusu a eno so ekasa but what you to so mama afei the next one so ato so da mama eti be mamu emu a omusu ekasa ye evil fatu tirim emu a omusu eye evil nti sa evil no the next one so enie abo we de oyetakum ye fe no de no ho abo we fe no de no ho on tempie enyi no ho sa etode ho kwa akye sha abo we no oye mu o mu tempie yes and mu pe bia no so de come for a mission abo bi o pe bia ni mission empa ho yes abo we so wonya pia ni mission empa ho sha abo we no me catch abo kraman suma ni mission no etoro bia ye nkwase asem se wo kra suma ni mission no obetumi aye de opeso ye but somewhere when they come out omo mission no aye yes and yes and then there's what ento found and omo ye mo so a they come for spiritual purposes it don't know dey yes obe se kraban no one obedi se munu to say e be a vulture there be so no oye a queen on its own the moment e bu be yedin se emu nyina try na anye ya spiritually na me no ko susuma de se abo bia try na se anye yi a abo ba kwa de kra won de sabo we de kra won de cha abo bia ye ka evil spirit abo the spirit who de pa yes abo we sa so de ye ka good spirit angelic spirit abo the spirit de bia no enso eye eagle in the demonic world abo the spirit wo enye papa aye abo ne na to school so for the din to so se be abuchefo nyina be wu ni din Ghana for no monitor no ye fe no owl ana all all petuo or ya boa in the marine spirit no or no spirit no anything the spirit no is so powerful it is abo we no ye fa the spirit eni agro it obi a wutimi na no pa bia no omo ye mo when it is hard omo di no ma mienu na eba omo di owuo ene yawe ana eba but aje ba ko budi wo adwuma kese pa de owuo omo ye mo a omo ye owuo bofo etu ka owu bofo ba ko pa na eye all petuo ana wo ka abo ba ko so a ono so eye enkwabofo ba ko pa na ono so eye eagle eti sabo we so no se wotani su a eno so eye sign of demonic attack the moment abeda na job sabo we no wotni su no it means say if you na wotimi no there is a death approaching owu eba eti se wo no a wobete no you need to fight for ewu ekazai ewu no said be betumi astop ana sabo we so ye ntan shoba na jo yes so we shoba na to I am telling you before God the man agenta ya bibi be sibo fi ho agenta ya obaji di pakra e dey save in life aye no ma mienu sabo we wote shada na jo is either sabo ne kodokowu ana so de obi kra be de kra kwa abo de fe de petuo no se wote shebia na jo is either sa petuo ne kwa akowu etu na so ye no ma mienu e de boa ho e no ma mienu no is either you pray for your life or you pray for you fie wabushani bi nkwa ana so wa anya twia is either you are going to face death e wo fie ho ana sa bo we do so wo bompa ya wo so de abo de kra so ye dey eko it is about we the intention manager ano mususu ye dangerous afi ma me abo ba ko ma me the next one George Yankotem ma me the next one na Yankotem bo be 940 a na ye judge academy ye two interviews na aba na ye ko na ya focus to mo fa ne 10 20
na say kwade de aka amakoso ti for na de e wo say me cheche aha it is how when is no musiti almost a sign of death you a moi a sign of death petu a sign of death kwa lobite ono so me ba che na ono so di ase omusu su no so a very dangerous a moi musu ye dangerous no sa fe no bi o radio one me see aboa na ye frɛ no okra ni su che said there's evil spirit e wo fi ho. Number 2, kraman su eche said there's an evil spirit approaching. It meant for kraman su anajo emfa ni agro. Number 3, all petuo memfa ni su no emfa eni agro. Number 3, se George enye yi amame mbobo so ana aye enye yi dia. Number 3, aboa ba ko a ye frɛ no eye kwakwa lobi su kwa die eye dangerous and say kwakwa lobi be wa be se wo dai so no wosu. They are very dangerous. Se kwakwa lobi ase akra don for the kwakwa lobi te se kwakwa lobi te the most dangerous aspect and say chantel oba be tawo dai so na osu kwa no the net tie chest down so make noise is a sign of rejoicing. Okay. Yes, a sign of rejoicing because they have over there so mu yero omusaka se kwakwa lobi be jawo da so kwa no tie chest down so no okoba it means that it is a sign of rejoice. Into omono spirit no moye no omaso na baso they are rejoicing, but you can turn your rejoice into shame. Yes. Who ni pano me pese be kajuma nyame be be atia say there is power nyame dia ma where you can turn things. Yes. But when you are not ready to activate that power and am wo bre no there's a power in your tongue and in your hand. It's whenever you are in problem, when you are facing problem, but for one no aha enu ne de na to screen so die. It is how we do say awia obia ye di na wiema di no na mo we nam area wo kwa azodia sempa fi ho de bia kwa asem kwa no dia se odia se bakwa na confirm mu flo mu go wo se be boa me da se ene o mbaba wo da mu ho enti se de mutie no sabo we kwa no me ba to tie the moment you see them in the afternoon na it means say emo we no omu sound the sound of victory. Kwakwa lobi sun the sound of victory. It means that you have defeated their enemies. Enemies so ye nipa. Yes. Some kwakwa lobi no mu enemies nipa. Ma me mo bia ntia se enwema tumfo abonsamfo ma me wota no maka nyina no omu enemy nipa. Enipa da yo mo target. Yes. Ya tamfo kese pardon. Omu target. And omu pa the power ye ho. It is always a kwakwa lobi da mo kwa they are singing a sound of a cause of victory. They don't say I didn't know no susuma na no omadi nkunim. It their time no kwakwa lobi need jubility. It is the moment I want to fiabo sa kwakwa lobi abejawo dan so na wo pete chance dan no wo fi shit no na wo su kwa no me masa victory ni yedai anya adwuma wo su betira bompa se bade nyakopo ekunimdi bia sunsum no osafo de se wonte bi sun kunimi no enam de onyame just set wo camp and I set myself free. Amen. Onyame bo mompa ye oti dem osa na de ache etobia wutimi na no pay no we ni de wi a esi etie yan call the next one nyame nhamo ma mo da ya se ma mo boya baso nyina no nyankopo enso bibia afa yan call de papa so bibia se wonam na sa aboa we esu di wachi a mame is a good sign of omen. And I say a good omen. And ya de pa mempa mo sa aboa no. Mama de ye tado mu ehia wo fie no. Samuel we su no. Se unam na un se aboa we su di wachi a. Obi a wotie me na se wonte da ede de te sa aseboi. Me nya buo mi wiase da. Sa aboa we be su ame papo no. Omu su no eye a sound. Me say se kwakwa lobi te crawl se ne su no a sign of victory in the spiritual world enye papa onyankopon so ba ya mua enipa so dama se apo no esu no watia it's also a sign of victory. Okay. It woni pa se wona do se abo we esu no watia ana se woni ni hia ya no wasu e de agu su a start declaring good things to yourself. Me say
start declare good things. Yes, the moment abete say aboa we esu no omunya fa aboa ne nto so emame mo bacho mo fa to so na Ghana fo nyina no emua ye emboa ye nyina na nyina no ye nyina say the change say the whole country obi a record it obi a try to say be ya that be nchirima nyina be hu de ekọ efe de ye be hu de eye nwumu ene de ahunam mu enti enoma bi si a enhaye enti obi a wutie bi na no pay no se wonam na wote se aboa George nya ready na wonyai afro de atoso me bi search and tell aboa we so wasu ogu achi a won bi pa aboa we wasu pe won bi asu e bi asu odi wachi enti Nyankopɔ do aduru hai na je se Nyankopɔ no mapa de wo ye Sama we intense so mesu adi wachi anase wutwam udu wa na wasu adi wachi Edin baako intense it is how we musu ye son of victory it obi a wutie me no se wo pa abo ani su ye enkunimidie pa wo wiase a aya mempam no eto bia obi su abobu a osu otimi fa bo no na wa to abo say so wo ha adwere obayi no enye bayi o ni ya se munni ya wo mo Nyankopɔ do mo kasatse ye say we are on the right path enipa bia no aboa baako okuta osebo esum omusu no ye osebo omusu no eye aseda omusu no eye empeja mi no baba 10 years ni aboa bi onsu aboa we bi nsu kire me da em yo baba 6 years ago ofo babia na ebiesu ofo babia na ebiesu se brade me da wase it is how we no omusu no eye a sound of rejoice it omo catch us woni pa no onyame yo so rejoice okay but there is better days ahead eti Ghana ni bia wote bibiara men fasa abo we no eyabo be na meka abo ne fe na akokɔ se wonam na se akokɔ su du wachi a akokɔ su a sign of rejoice and what it means is say wo ni pa na akokɔ ni su du wachi na bia wonam ba bi sa no ahia akokɔ bi no wasase e bon kokokoko no obon du wachi wotum se anya no pa batawia na akokɔ na e bon wotum se wo mpoma na ti no wodada mu wo eya awia na akokɔ be cha wo mpoma achi na akokɔ na sase e sound because I didn't change it ebi because mu fro from be ye fro ade ntie na ade chewe fro wo bo sure ka do kra to hweye say su no your son of blessing okay I say omo bi wo say omo so the moment omo ja wo dan so na omusu esu bia omusu su no so a sign of blessing what they are telling you say there is more coming so start eti akoko about sewa ebacho mempa mo aboa no a sign of victory it means say your life you have won the battle okay it means say you have won the battle obi antronto say akoko unam awia anajo anopa say akoko ebon di wachi a bosa wonam na odan obu hia akoko na it is a sign of victory it is a tough to timu ne obi so wuti me abonti bia na fa sasa ne to tim the moment you hear say akoko ebobon a sign of victory afeba me the next one George mama the next one na me fa no si aboa no na me to the 40 2 10 year wie until 40 obi atan one no ye fa wie ne enko why because them quite watch night mama stress me ho and mama kasenti out right but don't tell aye pa but the next aboa so enie sabo we esu no me wi abeto musu no na sabo wuti esu we wuti na wianko na wote samo we esu no so aye wianko enti me ba beto ase enti it is say to pop ko fia ko rest akoda kakra ansa na nwumre waba nwumre nyame manyina ebo enne abaye gidigidi ana wamba ntenso a una baby ntina wan hwe obetina abonten yes enti se opese ntina inside there brantem ka che nyame ma no ana ebi won man patro ebi won ni rebe fi se oba na o de net e bro no net e na o da ba ene painto kakra bi me se de nyame beye wo bro no so and abo say abaifu bi wu onungwa ne teshido I'm telling you after say anuana bani yesade economy say it is time we need to set ourselves free. Yes, territorial spirit is killing us. And Yankopɔ so amaye esuro to me o maye to me I between the yourself for the sunkunim
nti obi timi a eno no nti se ebi a obi ba na bi obayira number is of fresh so obayira open number be cho direction 0245 13 72 80 0245 13 72 80 ma mobile mo person bayira no 0245 13 72 80 0245 13 72 80 ufre bi ebabria obekiro kwan la pass na wabane nyina nanyumri chantal mesi ojabi be sade wo dem mo ela ba ki bi mbeka say last year baby ayeye ni ena ho na ho kwan na abrante ho na echi ho na road bi show to krobi dan kakraka na o don like we fi ko ka say pe boat asori a o metro okay we da say yentoa so na aboa we na make kan wase won so ya aboa ne su no se osu a eno so a sign of victory edi me so say me ya ye wonu say ya me ya doma ye be call runabout to be so akoye eho adwuma ni asofo ne nyina ye be call edi asam runabout be anya me ya doma Monday me kan wase obi a wote sa area obi a na sa runabout hweye wo enye papa brono zebno Monday commercial bem yes brono says last time I saw my man you nungwa mo de akra me wie you but you say deleted territorial spirit wie bo sebafo nyina hwa eba ye wie efienya bubu asefo de no mo asem sa ekru bubu ashe be do mo asem ana meka sofo form so ye wie asofo no so de be wie ye hwe wie mu kakra ye hwe ewie mu ekakra enti aboa wesu esu no so no eno so a sign of victory obi a wuti me no saboa we esu no enso a sign of victory it is abuburo ebesu ewo wo dan so se abuburo ebesu ewo ba bia wa it's also a sign of victory it obi bia enhye no so abuburo su a sign of victory it obi bia enhye no so ewo number 1 FM it we ne de ye chenya me ba me ya be chemo ye sign back me che sign you no pe so right mame me ka se be cho enipa ye 9 sign you no na me fa ensi ye 9 na esi form no obia character mame me no pe mame ba ko ne fa nko Dr. Foku Herbal Clinic obia fa ne 9 ensi form me the next 15 minutes 10 minutes che eno ase na last time che obia ne 9 v shape ene be se be che obia de wi a okra usitie emo bi nko ju sika sa na nyame ye se no man ko ya men kasa wa betumi asesa no ba se no man ko ya asa na nyame ye eti nipa bi a wutie na ma 1 FM bia no fa wo 9 esi fom udu na esi fom a memo pepen obedro ade enya ade a de me be chewo yi ye buku masem enya ade a enya obi na ebeju sika e de se di pansem ne 9 eti ya de a sa na wotie eti fa wo kra ne sa na nante embre eti ye de 9 beto so wo 9 te sa confirm na men ka de wi a wusitie enye sika o tiemio ye nje sika onyame ba aya munyana ye kotwa 10 million 30 million eye sada nyame eye wo ti se beka eye no ano no fada te de bo brabo Dr. Foku Herbal Clinic se men kan cho se wo de no eye spiritual marriage wo de no eye sexually transmitted disease obi tie me gonorrhea edinya o de ni che Dr. Foku ho a obi to ase de amaw ye ka obi ode ahan eye adura eye Dr. Foku na ise wo de no miensa da adwuma ye no sa miensa no I am telling you wow ba ko ye fe no Foku men's herbal powder eye powder betumi dia friends so na betumi dia friend bi no wadi adwuma eye no emema no ise memema no use bema bi esre ye no a number 2 o de Foku herbal mixture ba obu ani padua ne ya na numoto malaria typhoid fever eye Foku herbal mixture ene so no number 3 obi a onu nso ontumi nya ne na ye menstrual pains oni sisiye ne ya eye Foku mo herbal mixture santa onum bia oyiwa pa eko ya furniture La Paz ya new market La Paz new market udu kum hotel junction so Dr. Foku ewo ho sa so na bia mu nso udu ani nso ekire eye Klagon NDC udu aka so pe ship house obi abekire Dr. Foku number ne 0200 99 66 21 0200 99 66 21 na one Dr. Foku
edin komo kono koto du papa nom hey asase papa nie hey asase papa me bi mask so na bibi ya ye me asa wo pa asase awota no wada ene Ghana bi si da asase ya to wo wa wo koto na the gate ato ano na santa wada no landguard de be the landguard en kasa bro for kura nkyere me imasko na asase awota no wada unu Ghana for to asase wo imasko na ọmọ mu to asase no kura na ebi mu ti mo de o se ko to asase pa na no evangelist de 10%. Was evangelist because me ma wade pa. Yes. But me de me hia wo sika no. Ba me pese wo nya ba bi pa e de utito. Me de me pa no no. Wo sika ne de fatwa blocks. Na ka se Awurade nhira me. Awurade be hira me. Etu de ko to asase pa me che wade pa. Abroche for no masase ne atoto wo aton Ghana for de atoto wo to gate obi fa wasase ni. Saa so de se won sase aye nto wo. But then the wa woto da wo si wudan. Ba wonu manage se be say imaskon ko na woto ya sase a. Ubetua 50%. Na de aka no utwa de kakrakra. Mimi dia de bone wo adanse wo fia da. Ebi say onyame ma jimidi e wo Ghana say de se me twa ntro ma gumi hu ni ase. Yes. Etire bia me bomb price of the ma me stay upright sa da me fanko. Ko twasa so imaskon na so ye director so promise me say evangelist me disappoint obi obeto asaso o hod me hoda efi say menim say onyankopɔ de wo ka no kore. Etimi so be di no kore e de ma wo tiefo. Eti tiefo yi fa wo sika no koto asase pa e wo Imaskon Estate Ghana Limited. Atupoli, Apollonia, Agoto, Community 25 extension Afienya, Sakumono, be bia benya asase. Tupoli de say 13,000 Ghana cedis. Unu so 50% and amount 20 bags of cement. Wow, open. Utre ya amount 20 bags. Yeah. Near about 200 blocks. Maybe 6 inches and 5 inches at the mouth. Fair number no 0553 83 8730 0553 83 8730 0209 15 54 37 0209 15 54 37 0209 15 54 37 Frey Imaskon CCA na yemwa yewo Spinters Road Community 18 Junction ye ben Allied Oil Filling Station no eho na behu ye afefa enan baako no eto soba ye na yenka enho asem ye wie baako enfama onyankopo emma na entumi emwa ye ma mobusa eye obisi number ni biem location no se oba eye watch night na sia eye 0245 13 7280 0245 13 7280 me wie enan we die no obi abetumi ahwene nan wo afa wo nan ni si fom me che de wi a wo sitie enye sunsum asem bi obi di bedu sika boni bia me tan enen kofo de agichi kofo sika wutumi kokonfo bi nche fadabra waje no waje nyame ma no musu enen se wutemi na no pay a be bato tie me fa wo nan ni si fom te se de ye di we na si fom no odo nan ni si fom afa pen o de pen no e draw o nine so na esisi fom na obo se efiti o nine kakraka no yesi fom no e ba fom onyina na ase esoro ne wasa na esane sa ba fom enye straight it obi ntem yo wo de wo sha me pese obi aye practicals na me ncha de wi a wusitie me wie ya ma wie sankrofo no suban etubo wo de wi a wusitie tu no obi tena na na esi fom sada enhano enkasa sada otie titrotro fa wo nan enso ne si fom wodo nan so ne esi fom a draw ne nan no kokokroboti kakraka no draw free suro sa ebra ketwa no bo se enye straight eye kokromoti no so ewa de toso no so edi ho de toso no si di ho de toso di ho na ketwa ne twa nti eye enidi so sa sa wodo nan ne si fom na onan no etsa obi a ne nan te sa bia ne tie de otie na wo se RL anamadane no LNR director Bantino director ba me chawade me Usu yere Usu suade Usu suade etefo bi obe interview na fe do so wo sua Nese okay mami LNR mami wie ode no opeso yo interview but mami wie we na ti ase ne ko
yeah on no be kasa wi 10 minutes no ko eni adesa basa oba me tupe Eleanor afedi e9 ni wa wo na te sa bia ma me moso eni me boso tentem wodo na ni si form na wo draw line na okokromuti kakraka ne so je to so no to so saa enti etoto so saa obiri a wo na te sa bia no de wotie nie number 1 omo ye enkrofo a omo panyigiso enti so no ba bi te saa na wo ba ne na si form no kokromuti kakraka no wa de to so no di so saa na abisi form a saa enkrofo no jejomo so Sanko for them party atia. They always want to be pumped. Yeah, it's true. Anyway, it's true. Don't you? Oh, they men. 2. Omi conform you very friendly. Omi very friendly. It is a one bit sana na sana. Teaching so. Ebi mu so omi conform omi very friendly or ye like or receive yes. Very sociable, very friendly. Sana motie. Number 3. Omi very difficult to deal with. Oh, that's a negative. Yes, omo very difficult to deal. Omo friendly, but etu dia wo mu so tell Masi. Sada what Santos obi say this is me. Yes. Me so obi say is true papa. Sada motie enye sikadia.